Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to yet another fantastic episode of Idea Dream Home Season 3. Yes, our search to find Kerala's most beautiful house continues here, and we've boiled down to the last few episodes, just over a week of showing you guys the last few left, and then we get to decide which one is the best of the lot. Of course, when I say we, I mean our eminent panel of judges. Through the last few months, they've been going through a grueling task of figuring out which one is their favorite house based on a few parameters. And it's my pleasure to welcome them to today's episode as well. Joining me are three experts: architect G. Shankar, architect Shaina Rajesh, and architect Ruben Koshi. Welcome to the show. Today we've got, as always, another beautiful house from a place in Kerala. This is called Kollam Koda House, and without any further ado, let's take a look at your visuals.
Kolamkode house and the വീടിന്റെ visuals ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മുടെ judges are going to tell us what they think about the individual parameters of the house. So first up, it's the exteriors. Shankarji. എനിക്ക് ഈ മതിലും ഗേറ്റും മതിലാണല്ലോ ഒരു ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് മതിലും ഗേറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ആക്സിസ് ആണ്. വളരെ ദൂരെയാണ് കെട്ടിടം ഇരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നേരെ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ദൂരെ ഹൊറൈസണിലൊരു ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് നന്നായിട്ട് അവർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അതിന് കാണിച്ച ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എനിക്ക് കെട്ടിടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എലഗൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു എലഗൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, കുറച്ചുകൂടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു കുറച്ച്. കാരണം ഇതിന് വരാന്തയിലൊക്കെ കാണുന്ന ചില എക്സ്റ്റേണൽ ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിസിറ്റി എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സർ പറഞ്ഞ കണക്ക് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ ഗേറ്റും ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ട്രീറ്റിങ്. ആൻഡ് വെൻ ദ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺസ് ഒരു ലോങ് വിസ്റ്റയാണ് കാണുന്നത്. കോക്കനട്ട് പാംസും ഒരു സൈഡിൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു റാൻഡം ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ്, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ട്രീസും ഒക്കെ ആയിട്ട്. സോ you expect a very big structure at the end of the driveway, but what you see at the end of the driveway is a very simple structure, very down to earth structure, with more or less linear lines. I think sloping roofs, that's what you get to see. I think that could have been avoided, and they could have just maintained the linearity of the building, because you don't get to see the tiled portion of the roof. You just see those two lines pointing things, 45 degrees angle things. So maybe that could have been avoided, and where you could have got a completely different elevation. Then I like the cladding given in the sit out at the back of the sit out. That was quite good. And it went along well with the yellow trimmings given on the building. Then I like the curved steps on the sit out. That's it. Great, good impression at the first shot. Ruben, how about you? Yeah, I like the house too, especially the way it is set, so much away from the gate, and when it opens, bang, the setting is almost too good to be true. It's perfectly in between those two rows of the landscape. The landscape is done very lush. There is no half-done approach there. The driveway is completely paved with interlocking tiles. So that's also a change from the regular concrete tiles that you see. The house is very simple. I like the combo of the white, the stone cladding which is there down as well as on top, and the yellow bands. And at some point at the shot at the top, you see a green tile which is over the slope. So I think if at all you wanted green, you should have gone for something more darker, like a bottle green, rather instead of that lighter green. Yeah, that would have probably completed that earthy look a little more. But the elevation is very simple. The landscape is almost just right for this kind of a setting. The driveway is good. I like the trees that are forming lots of shadows on the driveway. So it's very natural. It's not like cut up and cleared up just for the house. Lovely. Okay, so let's find out the scores to start it off for Kolamkode. Ruben on 30. 23 for me. 23. Shaina? 23. Again? Shankarji? 23 again. Perfect. Okay, so now with a great start, it's time for us to take a look at the planning section of the house. Shaina, endonu planning ne kurichu? Ranjini, I guess it's a very new house. So maybe 2 or 3 months since it's been completed. I found all the rooms to be very spacious, really spacious, and lots of light coming in. So naturally there must be lots of air too. So in all those respects, when you look at the house, it's very well planned. The gradation from room to room is well maintained. But some minor hiccups here and there, what I felt is in the living room, some of the sofas were placed against the window. There was a corner window on either side, 2 windows on one corner. So one of the sofas was actually halfway through one of the windows. I think that might have been avoided because the room was quite big. And there was a TV in the same room, so maybe they didn't have an informal living room. So concerning the privacy factor, when a guest comes in, it's in question. Then again, the staircase was accessible from the living room, I guess, and so again the privacy factor is a question. Yeah, like if a person coming down from the first floor and if a guest is sitting in the living room, then the privacy factor is not at all there. And one or two of the bedrooms I found to be very narrow and long. In one of the bedrooms again, I found the AC above the cabinet. So like when the wind blows, like whatever dust is collected on top of the cabinet gets blown into the room. Yeah. So that can cause a lot of diseases.
Then the cabinets in the kitchen were okay, but one more thing what I found lacking was the ventilation in the kitchen. I just saw a very small 3-paneled window in There the kitchen. should be I think the light in the kitchen may be a little less. Okay, and Ruben? Yeah, I think planning wise there are no issues at all. Lots of light and ventilation despite not having too many white walls. The light is definitely adequate. I like the double height areas where there is a nice volumes created because of the double height, and some of the colors enhance the spaces, further. Coming to planning of certain rooms, like for toilets, I think couple of toilets I noticed, when you enter, you see the side of the commode and the wash on the left. So it's what I could figure out is wash on one side, then the commode on the other side, and then the shower on the other side. So conventionally what you would do is you would try and have them on a straight So your line. plumbing is easier? Or? Plumbing is easier, one, and whether, when you open the door, whether the commode actually, these were particularly good looking commodes, so it didn't make too much. If it's not a particularly good looking one, it might be a problem. It might look, really awkward. These are very stylish commodes, but generally regarding the planning, I mean, we've seen it to be more efficient, at least when it's on a linear line. The kitchen looked well planned too, but for the size of the kitchen, did they need that dining table in between? I don't know. I mean, like it made it a little congested kind of feeling, But other than that, I think generally everything is nice. Lovely. Shankarji, planning ne kurichu, what would you like to add? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വല്ലാത്തൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് അത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു എലിവേഷൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതേപോലത്തെ ഒരു സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഈ റൂം വളരെ വലിയ വീടാണ്, വലിയ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് റൂംസൊക്കെ ഉള്ള വലിയ വീടാണ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റണ്ണിംഗ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വരാന്ത നല്ല ഇൻവൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. വരാന്ത നല്ല ഇൻവൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ്. എനിക്ക് വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിൻ്റെ. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി എൻഹാൻസ് ദി സ്പേഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം, അതല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. അതായത് സ്റ്റെയർ കേസ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസസ് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ്, ഫങ്ഷണൽ യൂട്ടിലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ വളരെ ഒരു ഇതായിട്ട്, അതിനൊരു സ്കൾപ്ചറൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പേസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ റൂബൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുക്കളയ്ക്കകത്തുള്ള ഡൈനിങ് ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സ്പേസ് ക്ലംസിയാക്കി. ഇൻഫോർമൽ ലിവിങ് ഒട്ടും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതും ഒരു അണ്ടർ വർക്ക്ഡ് ഔട്ടാണ്. അത് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ചില സ്പേസ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാന്തകളും ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ടെറസ് ഏരിയാസ് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്പേസുമായിട്ട് കുറച്ച് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം നല്ല ഇൻറ്റീരിയേഴ്സാണ്. Okay. I'll start with you, Shaina. Out of 30, the scores for planning? 22. 22. Ruben? 22. Not again. Shankarji? 22 again. Oh my God. Let's see whether it continues further. Exteriors karnu, planning karnu. Now over to interiors. Ruben? It's all about color. I mean, I don't need to say anything more. It's all about color. But I'm happy to actually see for myself how color can be used. I might take some of it, I might not use some of it, but it's a good learning experience also, how color can be used, Personally, I would think that there should be enough white to actually make sense for the color to be there in the first place. I mean, if you have so much color, unless you have the white, it doesn't balance it out. Not only balance, the importance is there only when the white is there, because white is, if too much color comes, I think certain colors can be even slightly disturbing, But luckily, most of the colors used are pretty good. In the sense, I like the color, the lime green or lime yellow color in the master bedroom with the wooden floor and the wooden cabinets, wood bed, that goes very well. But the same thing is not there in the other bedrooms, Another bedroom which is more like pink, and I would also like to add, like here, depending on the color used, you can even go for painted wardrobe, because certain situations when the walls are painted, a wooden wardrobe just doesn't go. Yeah, just change the color. It doesn't go well at all. You can paint the wardrobes too. Yeah. So the use of color should be, I think, a little more controlled in this situation, because lot of color was used, dark colors, light colors, some went really well, and
that as a whole is a big contrast from the outside. Yeah. Because you don't expect that, outside you had only natural colors. You had a lush green with the grass, you had a very subdued driveway, lime yellow and stone cladding. So you never had an inkling that there's so much color on the inside. So I think some of it was good, some of it is not that good. Okay, Shankarji? ഒരു ഇൻറ്റീരിയറിനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് കേർട്ടൻസ്, ഫ്ലോറിങ്, ഫേണിച്ചർ ആൻഡ് വാൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ഓവർ പവറിങ് ആയിട്ട് റൂബൻ പറഞ്ഞൊരു ഓവർ പവറിങ് ഇത് കളേഴ്സിൻ്റെയാണ്. കളേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ചില കോമ്പിനേഷൻ ശരിയല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ മഞ്ഞയും ബ്ലൂവും തമ്മിലുള്ള ഈ അടുപ്പിച്ചുള്ള മഞ്ഞയും ബ്ലൂവും തമ്മിലുള്ളതുണ്ട്, ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചില ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചില ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡുള്ള അതിൻ്റെ ഡാർക്കർ ടോണൊക്കെ അടിച്ച ഒരു ബെഡ്റൂം കാണാൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊരു ടോയ്ലറ്റിനകത്തുള്ള അകത്തുള്ള കളേഴ്സ് ഇൻറ്റൻസ് പല കളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും എനിക്കൊന്നൊരു കുറച്ച് ബ്രില്യൻ്റായിട്ട് തന്നെ ചില ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. കളേഴ്സിൽ കുറച്ചുകൂടി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. കർട്ടൻ കാണുന്നില്ല, ഫ്ലോറിങ് കാണുന്നില്ല, ഫേണിച്ചറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഫേണിച്ചറൊക്കെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വീടാണ്. നല്ല ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്, നല്ല പ്ലസൻറ്റ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫേണിച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയത്. Sir പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗ്രി. ബിക്കോസ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയും കളേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് നോട്ടീസ് എനിത്തിങ് എൽസ്. വിൻഡോസിൻ്റെയൊക്കെ ഐ മീൻ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി, ദ വിൻഡോ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ബിക്കോസ് യു സീ സോ മച്ച് ഓഫ് കളർ. And especially that blue and green color, when it comes together, it's a complete mismatch. But again, because of the large extensive use of white color on all the other walls, you know, that somehow goes along. In the bedrooms particularly, I like the pink on the highlighter wall in the bedroom, in the pink bedroom. The curtain wall? No, yeah, the headboard wall, I guess. And see, in a bedroom, when you're using a highlighter wall, I would always suggest people to use light shades of not of the same color, but a lighter shade of white or something on the other walls, because naturally if you're giving a pink bedroom or a yellow bedroom, the bedspread naturally will be of the same color. Again, the curtains will have to be of the same color. So all together you get a completely pinky feel. So you don't have you have no other choice. So naturally all the other walls, if it is of a lighter shade of any other color, it will be better. Okay. Then one of the toilets was a fresh green. I like that green. I like the cabinets in the orange bedroom. Now, even like Ruben said, it's all color and color. Color based. Yeah, and I like the triangular window on the first floor lobby space. The triangular window was real good, and the light streaming in had a very magical effect. Then in one of the bedrooms, I felt that the wooden flooring was slightly given on an inclined pattern. I felt it from the visuals. I don't know whether it's real, but that gave the room, you feel that the room is also inclined in a certain way because of the flooring pattern given like that. Then one more thing what I have to say is the tube lights given on the highlighter walls. Earlier in one of the episodes I already mentioned, try to avoid that. Yeah, I remember. All right, so we're done with the interiors as well. Ini, let's score it. Shankarji, out of 30. 22. Shaina? 21. Okay, I was thinking it's going to come. Ruben? 21. 21. Okay, so definitely with the Kollamkoda house, we've heard a lot of good things, more good things than bad. Colors are one thing that has stood out. So let's see whether that becomes a part of the special feature. Ruben, anything particularly? Yeah, definitely has to be the outside, because like it's really pleasing to the eye. A very simple building, the colors used, you had stone, so altogether a lovely combination. Lovely. Shaina? Same here, the driveway, the beautiful framing of the house from the driveway. It was like a postcard, Paula. Shankarji? എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം, എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് എലിവേഷനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട റിയർ എലിവേഷനാണ്. ഞാൻ ടെറസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ വ്യൂ കാണുന്നുണ്ട്. പിക്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, വിൻഡോസ് എല്ലാം നല്ല ട്രിംസ് കിട്ടുന്ന അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. അത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആശിച്ചുള്ളൂ. Okay, there you go. Okay, interesting things from our judges here. For special feature in the category, let's hear what our judges have to score them out of 10. Ruben? 7. Shaina? 6. And finally, Shankarji? I got 8. 8. All right. Any namku total marks now come Kollamkoda house in the total as it stands with Shankarji? I given 75. Not bad at all. Shaina? 72. 72. And Ruben? 73.
Well, there you go. Quick question. If you quickly had to change one thing about Kollamgoda House, what would you change, Ruben? Rework some of the interior colors. Shaina? I would have changed the staircase handrail because the curves didn't, Work well. Yeah. Shankarji ki velu? Colors again. Colors again. So both of them working on the colors out on the stairs. And me, I'm going to wind up the show. Idea Dream Home Season 3, a few more episodes to come. But till then, the journey continues in search for Kerala's most beautiful home. Thank you, judges. Good night.